Hello. Hello? Hello. I'm Arthur, and I'm from an art activist group called Tools for Action. And I just arrived from Berlin. I'm a bit disorientated. Yeah, so what I wanted to do is I show you what we do, what kind of actions we did. I show a PowerPoint with some videos and slides, and then there's time for questions. And also, if you have questions in between, you can just always ask. Okay? And and today I came by airplane from Berlin, and this made me kind of sad, because actually I was also part of an anti-aviation group, against airport expansion, against flying because it's bad because of climate change. But as trains from Berlin to Moscow are like 2 times as expensive as the airplane, kerosene is subsidized, it's made kind of difficult to not take the plane. And one of our first actions also was built on this restriction of not wanting to fly. So now I start with the movie that is also about this restriction, not wanting to fly and still support. Yeah? Okay. While delegates While delegates are trying to hammer out a deal on climate change at UN talks in Cancun, Mexican protesters have been carrying a giant silver inflatable tool down the road outside. The blow-up hammer was sent by the German-based eclectic electric collective of artists. Protesters descend on Cancun. Approximately 1,500 protesters marched Tuesday to the venue where United Nations climate talks are taking place. On Wednesday, one group arrived with a 12-meter inflatable hammer sent from the German artist group Eclectic Electric Cooperative, hoping to use it to symbolically stamp out the talks.
While delegates are trying to hammer out a deal on climate change at UN talks in Cancun, Mexican protesters have been carrying... So, yeah, this was one of our first actions. We were based in Berlin. We were artists, and we wanted to support the protest against the policies of the United Nations Climate Conference in Cancun, Mexico, in 2010. We were at the climate conference in Copenhagen the year before, and we felt we want to support, but we didn't want to fly there. So we also didn't have the money for it, so then we decided to make an inflatable and put it in a suitcase and give it to a friend and send it to Mexico. And then Mexican activists inflated it, and they stormed the fence of the conference center with our hammer, and it got destroyed by the police. It was a big media spectacle, and it was for one day the iconic image of the protests for the climate movement. Это была одна из самых первых его акций. Он тогда был в Берлине, и они хотели поддержать забастовку по поводу климатических каких-то собраний в Мексике. И у них был минимальный бюджет на проект, поэтому им пришлось сделать все самим. Они вышили вот такую вот надувную скульптуру, сложили ее в чемодан и отправили в Мексику. И несмотря на то, что во время протестных акций полиция как-то ее порвала и испортила, но все равно в течение какого-то времени вот этот вот символ надувного молотка являлся символом всей этой акции. And the hammer was also, like, we were brainstorming a lot about what kind of symbol shall we take, what kind of object, and then we were inspired by this quote: "Art is not a mirror to reality, but a hammer with which to shape it." Они думали о том, какой символ выбрать. Они хотели, чтобы, с одной стороны, поскольку это климатическая конференция, чтобы он мог летать, а с другой стороны, их сильно вдохновила цитата, что искусство — это не зеркало реальности, но это молоток, который может эту реальность изменить. And the quote is on the internet attributed to various authors, like the German playwright Bertolt Brecht, the Russian poet Mayakovsky, or even to Karl Marx. So the quote is, and also we found out, like, it's really unclear from who the quote is, and it kind of floats around in the internet. Эта цитата по всему интернету висит, но она в разных местах написано, что принадлежит разным людям. Где-то написано, что она принадлежит Брехту, где-то написано, что Маяковскому, кто-то присуждает ее Марксу. Поэтому чья эта цитата в итоге так и непонятна, но она достаточно известна, и они решили использовать ее. And this is also like the image of the hammer that got reproduced to mainstream media and alternative media, and it's also floating around. И они хотели использовать молоток, чтобы он был, с одной стороны, символом возможных изменений, а с другой стороны, чтобы он парил. But the quote is also kind of our credo, because it means like art is not there only to represent reality, to document or like the social reality, but to intervene. И эта цитата является их кредо, потому что они считают, что искусство, оно не только отображает реальность, не только показывает то, что уже существует, но и может менять эту реальность. So this was one of our first actions, and it was quite successful. And we started to think about like that inflatables have all kinds of qualities, and yeah, they have really affect people in their behavior. So now I want to talk about psychological effects of inflatables. Поскольку эта первая акция оказалась очень успешной, они начали думать о том, что большие надувные скульптуры могут оказывать какое-то влияние на людей. И поэтому сейчас он расскажет о психологическом влиянии надувных фигур. So, statement one: inflatables create crowd unity. Первый пункт — это то, что они создают единство толпы. And the first time I noticed this
was during the Copenhagen Climate Conference in Copenhagen. There was the No Border demonstration, and the crowd, after the demonstration, the crowd was standing around. There was tension in the air, and no one really knew what to do. Первый раз, когда он заметил, что скульптуры могут объединять толпу, это была климатическая демонстрация в Копенгагене, и толпа стояла очень плотно, и было какое-то напряжение в воздухе, но при этом никто не знал, что делать. And then some protesters silently unleashed the ropes of this giant advertisement balloon of a Danish gas company. И тогда кто-то из демонстрантов просто молча отвязал веревки от рекламного большого шара. And the police was trying to get the ropes back and hold it down, but then the wind came and the big inflatable functioned as a gigantic windshield. И полиция немедленно кинулась попытаться поймать эти веревки и снова привязать этот шар, но тут подул ветер, и шар поднялся над толпой. And then hundreds of people started to run with the inflatable above their head. And it was they were united by the balloon, and they looked like some kind of social amoeba that was organically sweeping through the streets. А толпа неожиданно побежала за этим шаром, который гнал ветер, и никто об этом не договаривался, и толпа была как будто огромная амеба, которая двигалась по улицам, и это всех очень объединило. So a big social amoeba choreographed by the wind. Большая социальная амеба, чьи движения редактировал ветер. Inflatables foster happiness, and it's scientifically proven that there's a heightened endorphin release in the body while playing with inflatables. Надувные скульптуры повышают уровень эндорфинов и увеличивают счастье. И это доказано психологами, что когда мы играем с надувными шарами, то у нас действительно повышается настроение. So this was during the general strike in Barcelona. Эта фотография сделана в Барселоне во время забастовки. You see how happy the people are? И вы видите, как люди счастливы. Here's the inflatable. И вот видна часть летающего объекта. So we had this kind of cube-shaped inflatable, and we just threw it in the crowd, and the crowd spontaneously started to play. Это был просто воздушный куб, который запустили в толпу, и толпа, естественно, начала им играть, перебрасывать. Inflatables also have a strong visual impact. Само собой, что большие надувные скульптуры имеют большое визуальное отображение, влияние на толпу. So, like you have seen, the hammer functioned as a kind of icon for the protest. И вы видите молоток, который явился в какой-то момент иконой протеста. So we made different kinds of inflatables. This was in January in Mangalore, South India, where we made an inflatable slipper for a women's rights protest after the gang rape. Эта фотография была сделана в январе в Восточной Индии, и это был женский протест, и поэтому они сделали тапок. And because to slap someone with your slipper is considered a big offense in India, so it's the perfect protest tool. В Индии считается большим оскорблением ударить кого-то тапочком, и поэтому это было действительно достаточно ярким отображением протеста. And it did not really work with the object, like kind of technically we had problems, but still the press totally loved it. So. Видно, что у нас возникли технические проблемы с изображением тапка, но при этом все равно всем понравилось. And there's also something active about carrying something like this, and it is a kind of active image. So we all the time think about image politics. What kind of images do we want to produce for the media? И очень важно, чтобы толпа делала что-то активное. Вот, например, когда есть эти скульптуры, их можно нести над головой, и тогда получается, что это не просто искусство отстраненное, а ты что-то делаешь с объектами искусства. And
advertisement agencies also discovered inflatables, and this is an information graphic of an advertisement company, and this is just to kind of bottom line again my argument that inflatables are really kind of having effect, because they say inflatables attract, impress, enthrall, educate, stimulate, persuade. Это изображение составлено рекламным агентством, которое, в общем, просто подводит линию под всем, что он говорит, про то, что скульптуры надувные, они поражают, удивляют, вдохновляют, помогают и так далее. And they're unusual, memorable, gigantic. Они огромные, запоминающиеся, необычные. Radiating, reusable, shiftable, recallable. И так далее. So they say if you use the inflatables for your advertisement, your profit will go up like this. И, соответственно, они говорят, что если использовать надувные скульптуры для рекламных целей, то тогда немедленно ваши выручки поднимутся. So that's why social movements should also use inflatables, and so we reappropriate, and that's why like we also give workshops how to make inflatables. И поэтому он считает, что общественные движения тоже непременно должны использовать надувные скульптуры просто в своих целях. И поэтому он будет вести воркшоп на этой неделе, где будет учить нас именно делать их. Inflatables can be also in other unpredictable ways, and the more ways, functions the objects have, the better. Также надувные скульптуры могут использоваться в каких-то непредсказуемыми способами, и чем больше есть способов использовать этот объект непредсказуемо, тем лучше. So this was also during the general strike in Barcelona. Это тоже во время забастовки в Барселоне, Where this inflatable cobblestone also became a shield. и тогда эта скульптура стала не просто объектом визуальным, а еще и щитом. And the police was beating the protesters away from the street. Полиция била демонстрантов, чтобы они ушли с улиц. But we had our inflatable before us. Но поскольку скульптура была перед демонстрантами, So they first wanted to destroy the inflatable, and this was it's kind of this kind of shiny, irritating thing that first needs to get out of the way. поскольку скульптура была перед демонстрантами, то сначала полиции пришлось разрушить скульптуру, что, во-первых, заняло у них время, а во-вторых, они просто никак не могли от нее отвлечься на демонстрантов, потому что она была яркая, все время перед ними и маячила перед глазами. So we did not invent inflatables. Inflatables are kind of used since the 70s, and I recently found this art project from an Italian artist. He made several big inflatable objects and put them in front of a car factory in Italy. И на самом деле не сейчас изобрели использование больших надувных объектов для протестных акций, потому что он нашел изображение 70-х годов, когда какой-то неизвестный художник сделал несколько объектов и повесил их перед машинной фабрикой. And then the workers started to play with the objects and spontaneously started to blockade the streets. И когда ветер начал играть с объектами, то улицы были отчасти заблокированы. This is another project of temporary services, how you can blockade the streets with inflatables. Temporary services, what? Yeah, the artist group Temporary Services, and how you can blockade. Здесь видно, как художники используют временные объекты для демонстраций на улицах. So inflatables are also a weapon of tactical frivolity. Надувные скульптуры также являются оружием тактической фривольности. And tactical frivolity is like, for example, what the clown army does. It's like undermining authority by humor and laughter. И это то, что, например, может сделать армия клоунов, внести какой-то заряд в толпу и переоценить изначальный посыл.
I suppose we have also clown armies here in Moscow, yes? Да, у нас же есть клоуны, которые работают с толпами в Москве, да? Нет? Yes? No. We don't think Yeah? so. No? No. Anyone knows a clown army in Moscow? Нет, никто не видел армию клоунов в Москве? Oh, okay. Well, it will come. It will come. Ничего, они проснутся. Okay, so this is another... they work with tactical frivolity, and this is another way. This radical samba band is also an idea of tactical frivolity. So now I want to show a video, what we did on the 1st of May in Berlin. And in Berlin, Kreuzberg, this district, on the 1st of May, since 25 years, there is always tensions between protesters and the police. Он сейчас покажет видео, снятое 1 мая в Берлине в одном из округов. И там в течение 25 лет уже 1 мая есть какое-то напряжение между полицией и демонстрантами. And right-wing media portrays the protesters as stone-throwing troublemakers. И полиция почему-то считает, что демонстранты люди, которые непременно создают какие-то проблемы и кидаются камнями. So to exaggerate this idea to the absurd, we made gigantic inflatable cobblestones. И чтобы довести эту идею до абсурда, они сделали огромные надувные камни. And intervened in the demonstration. И включили их в демонстрацию. Can someone help? Может кто-нибудь помочь? How does this work? No. How can I do this one? Not supported? Oh, okay. Oh, okay. Okay, small technical problem. Есть маленькая техническая проблема, видео не загружается. I have to. Okay. Yeah, it's okay. I have another video. No, oh no, this is not good. Can you maybe help? So I need to find the. Oh, here this. Oh, okay. I have this one, and then in VLC, please, and then full screen. Can it be louder? Can it be louder? Можно громче сделать звук? Can it be louder?
So the first video I couldn't show. The demonstration began that they were playing with cobblestones, and this was later when the people were kettled in, and Первое видео он не смог показать, там толпа играла просто с этими скульптурами, а второе видео уже случилось позже, когда толпу загнали в угол. And so you have seen various situations how inflatables or the cobblestones have been used in different ways. Но если бы первое видео пошло, то можно было бы посмотреть, как надувные скульптуры используются в разных ситуациях с разными целями. So it was like a shield. It has been as kind of, a place without a fixed ground. So that's a castle in the air. Потому что утопия значит что-то, чего не существует, а это значит воздушный замок, и поэтому он сделал замок в воздухе. So we were art students and made this together. Yeah. Когда он был студентом художественного института, то вот они сделали это со своими коллегами. This is a balloon action from last year where they were getting balloons from South Korea into North Korea with propaganda. Это прошлогодняя акция, когда из Южной Кореи в Северную Корею переправляли пропагандистские какие-то листовки в шарах. And it were just a few activists, and they got international media attention. Там было всего несколько активистов, но они приобрели огромную известность. Inflatables also transform space from a small piece of plastic into something big. Воздушные скульптуры также меняют пространство. Из маленького куска пластика они становятся чем-то большим. This is a famous art project from the Iraqi artist Mikhail Rakowitz. He used the hot air from buildings to make shelters for homeless people. Это знаменитый проект художника, имя которого я выговорить не смогу, который использовал горячий воздух из труб, торчащих на улицу, для того, чтобы согревать бездомных людей. And this is the self-sustainable chair. Это стул, который можно сделать самостоятельно. Inflatables can also capture various evil gases. Еще воздушные скульптуры могут собирать в себя вредный воздух. Like, for example, this. Например, вот так. And the reason why we give also workshops is that the making of the inflatables together creates friendships. И то, почему он любит давать воркшопы по этой теме, это потому что совместное создание воздушных скульптур помогает подружиться. So you can involve artists and activists, and it's also a kind of mobilization strategy. И можно включать в проект и художников, и просто активистов, и получается такая мобилизационная стратегия. So this was during an art activist festival in Barcelona. Это был фестиваль в Барселоне активистский. And this happened just now, recently. It was during a farmers' protest in Delhi. А это случилось совсем недавно, во время протеста фермеров в Дели, Where my friend Tilly was making with farmers an anti-GMO inflatable corn. Его друг делал вместе с фермерами надувную кукурузу. And for us, it's not only the object, but more the performative side of the object, the story you create in the media. So they are storytelling devices. Для них это не просто объект, а это целая история объектов, заключенная в одном. Okay, so 2 minutes. У нас есть всего 2 минуты. So inflatables are storytelling devices, and it is often they get destroyed, and this is very important also for the drama of the narrative. Надувные скульптуры рассказывают историю, и когда их уничтожают, то это тоже очень важная часть этой истории.
So I finished my points. So, for example, here it got destroyed in Mexico by the police. This was an action in Hungary where pro-government protesters destroyed another object. Во время разных акций полиция часто уничтожает скульптуры, к этому надо быть морально готовыми заранее. So what is very important is that when you carry the object, you don't just carry it as in a march, as a procession, but you bring it somewhere where there is a drama happening. So you bring it to a point of intervention. Очень важно не просто нести во время процессий эту скульптуру, но и в конце принести ее в какое-то место, чтобы это тоже что-то обозначало, да, что процесс завершен, что скульптура разрушена именно там. So I find this summary points of intervention very useful. We can talk about it also tomorrow at the workshop. The workshop is tomorrow from 12 to 4. And I'm gonna show you how to make inflatables. We're gonna build inflatables, inflatable costumes, inflatable gigantic objects. Завтра с 12 до 4 будет мастер-класс по тому, как придумывать скульптуры, как их создавать. Там будут и просто объекты, и надувные костюмы, и он расскажет обо всем подробно. So the idea is that it's always low budget, so you can also make it at home. Please do it at home. Основная идея в том, что не требуется никаких особых средств для этого, поэтому вы можете делать их сами и дома. What? Why do you recommend to destroy inflates after using? So why you recommend to destroy it? Because then you have a drama. If you just have the march, then often the narrative is not so strong. Like you create an excuse for the media, like, oh, the object is destroyed, and then they also focus on the issues of the protest. Why was this object there? And then you talk about the protest. So the inflatable works as the kind of top of the iceberg to create attention, so to also talk in an unexpected way about social issues. Почему рекомендуется разрушать скульптуры в конце? Потому что это как раз завершение истории. Это привлечет очень много внимания по поводу того, что не просто демонстранты пронесли какую-то скульптуру у себя над головами, но и что вот она была разрушена, и это какое-то завершение, это логическое окончание всего процесса. Okay. Other questions? Yeah? Я думаю, что вы можете подойти. You're here and people can come, yeah? Can come and ask. Артур сегодня с нами и завтра, и просто воспользуйтесь этим, чтобы вот там подойти, познакомиться и задать какие-то вопросы. Вот, давайте поблагодарим. Да, друзья, прямо сейчас у нас вот в этом зале, сейчас мы буквально поставим презентацию, у нас Юлия Кривцова и Сергей Кремнев из Ярославля. Они являются кураторами фестиваля очень мощного архитектурного движения. У них такая тема интересная, как остаться в своем городе и не уехать в Москву. Сейчас здесь, в красном зале, это наверху, Катерина Серова, это интернет-проект Мосгорчат, расскажет про онлайн-сообщество горожан интерактивной карты. В оранжевом зале Михаил Плужник из Одессы расскажет про их проект